Hello and welcome to this lesson on self-study Mandarin. Today, we are going to level up your speaking skills by learning how to say not at all like a pro. If you want to sound emphatic and expressive, simply saying no isn't enough. You need to know how to express not even one or not even a little bit. This adds weight to your sentences. Let's look at the big picture first. To master this, you only need to learn two core patterns. Pattern 1 is for countable nouns, things you can count like apples, books, or people. This pattern expresses not even one. Pattern 2 is for uncountable nouns, things like water or money, or for describing feelings. This pattern expresses not even a little. Let's dive into pattern 1. Countable nouns. We use this when we want to emphasize that the quantity of something is exactly 0. Here is the magic formula. You start with the number 1, e, followed immediately by the specific measure word for that object. Then you add the noun followed by either ye or do. Finally, you add the negative word bu or may and your verb. There are two key things to remember here. First, you have flexibility. You can use either ye or do. They serve the same function here. Second, and this is the crucial rule, you must use the correct measure word for the specific noun you were talking about. Let's look at a real-world example to see this in action. Imagine a scenario where there's no shopping today. The sentence is, she doesn't want to buy even one piece of clothing. In Mandarin, 她一件衣服也不想买. Notice the structure. We say 一件, one piece. Because 件 is the measure word for clothes, it matches perfectly with 衣服. This structure emphasizes that not a single item will be bought. Now let's move on to pattern 2, uncountable nouns. This is used for things you cannot count, like liquids or mass nouns, or to express not at all when using adjectives. For this pattern, we don't worry about specific measure words. Instead, we use the phrase 一点儿, which means a little bit. The formula is 一点儿 plus the noun, plus ye or do, plus the negative word, then the verb or adjective. This works in two ways, for liquid or mass nouns like water, money, or tea, or for feelings. For example, if you want to say, I'm not tired at all, you would say, 我一点儿也不累. Let's look at a noun example regarding money. The sentence is, I don't have any money at all. In Mandarin, 我一点儿钱都没有. The emphasis here is strong. It's not just that you don't have cash, it's that you don't have even a single cent. It effectively communicates 0. 你今天去商店买衣服了吗？你今天去商店买衣服了吗？商店里的人太多，我一件也没买。商店里的人太多，我一件也没买。如果你不喜欢这部电影，我们可以走。如果你不喜欢这部电影，我们可以走。没关系，其实我一点儿也不累。没关系，其实我一点儿也不累。昨晚的聚会，你喝了多少啤酒？昨晚的聚会，你喝了多少啤酒？我还要开车，所以我一杯都没喝。我还要开车，所以我一杯都没喝。你对这件事情真的很担心吗？
你对这件事情真的很担心吗？我相信你的能力，我一点儿都不担心。我相信你的能力，我一点儿都不担心。这个周末你复习中文了吗？这个周末你复习中文了吗？我太忙了，一个汉字也没写。我太忙了，一个汉字也没写。外面的天气是不是非常冷？外面的天气是不是非常冷？即使下雪了，我也觉得一点儿都不冷。即使下雪了，我也觉得一点儿都不冷。冰箱里的饺子怎么还在那里？冰箱里的饺子怎么还在那里？因为我不饿，所以我一个也没吃。因为我不饿，所以我一个也没吃。你身上带现金了吗？我们要付钱。你身上带现金了吗？我们要付钱。糟糕，我钱包里一点钱都没有。糟糕，我钱包里一点钱都没有。那个新来的同事，你跟他说话了吗？那个新来的同事，你跟他说话了吗？他看起来很严肃，我一句也没说。他看起来很严肃，我一句也没说。你对这种历史书感兴趣吗？你对这种历史书感兴趣吗？说实话，我对历史一点兴趣也没有。说实话，我对历史一点兴趣也没有。你昨天在公园拍了多少照片？你昨天在公园拍了多少照片？手机没电了，一张照片也没拍。手机没电了，一张照片也没拍。这种四川菜是不是特别辣？这种四川菜是不是特别辣？别害怕，这个菜一点儿都不辣。别害怕，这个菜一点儿都不辣。老师问的问题，你回答了吗？老师问的问题，你回答了吗？那个问题太难，谁也一个都没回答。那个问题太难，谁也一个都没回答。你听懂刚才新闻里说什么了吗？你听懂刚才新闻里说什么了吗？说得太快了，我一点儿也没听懂。说得太快了，我一点儿也没听懂。你的房间现在打扫干净了吗？你的房间现在打扫干净了吗？我今天太累了，一个地方也没打扫。
我今天太累了，一个地方也没打扫。听到这个坏消息，你生气了吗？听到这个坏消息，你生气了吗？事情已经发生了，我一点都不生气。事情已经发生了，我一点都不生气。去中国的机票你已经买了吗？去中国的机票你已经买了吗？因为护照有问题，我一张也没买。因为护照有问题，我一张也没买。考试的时候你会感到紧张吗？考试的时候你会感到紧张吗？我准备得很好，一点儿也不紧张。我准备得很好，一点儿也不紧张。这里有很多人在排队买票吗？这里有很多人在排队买票吗？很奇怪，今天这里一个人也没有。很奇怪，今天这里一个人也没有。你觉得这块巧克力的味道甜吗？你觉得这块巧克力的味道甜吗？这是黑巧克力，一点儿都不甜。这是黑巧克力，一点儿都不甜。生日聚会的时候，朋友们来了吗？生日聚会的时候，朋友们来了吗？外面下大雨，朋友一个都没来。外面下大雨，朋友一个都没来。这么难的工作，你觉得麻烦吗？这么难的工作，你觉得麻烦吗？我喜欢挑战，所以一点儿都不觉得麻烦。我喜欢挑战，所以一点儿都不觉得麻烦。这里的西瓜很便宜，你买了吗？这里的西瓜很便宜，你买了吗？我一个人住吃不完，一个也没买。我一个人住吃不完，一个也没买。这个问题很复杂，有什么变化吗？这个问题很复杂，有什么变化吗？还是老样子，一点变化都没有。还是老样子，一点变化都没有。这本书你不是借了1个月了吗？这本书你不是借了1个月了吗？我最近太忙，一页也没看。我最近太忙，一页也没看。走了这么多路，你现在渴不渴？走了这么多路，你现在渴不渴？我刚才喝了果汁，一点儿也不渴。我刚才喝了果汁，一点儿也不渴。听说你以前有很多坏习惯？
听说你以前有很多坏习惯。我现在改了，一个坏习惯也没了。我现在改了，一个坏习惯也没了。对于明天的比赛，你还有希望吗？对于明天的比赛，你还有希望吗？对手太强了，我一点希望都没有。对手太强了，我一点希望都没有。那个重要的会议，你提问题了吗？那个重要的会议，你提问题了吗？经理在生气，我一个问题也没敢问。经理在生气，我一个问题也没敢问。这么晚才回家，你觉得累吗？这么晚才回家，你觉得累吗？看到孩子我就高兴，一点儿也不累。看到孩子我就高兴，一点儿也不累。Exercises. Answer. Exercises. Answer. To wrap up, let's do a quick review using our summary table. When you want to add emphasis, look at the type of word you are using. If it is a countable noun, like a person or a book, use the keyword E1. The requirement is that you must use a specific measure word. This means not even one. If it is an uncountable noun, like money or tea, or an adjective, use the keyword E-diar. You do not need a specific measure word. This means not even a little bit, or not at all. Keep practicing these two patterns and you will be able to add much more emotion and precision to your Mandarin conversations. Happy studying!